Hi everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബanja ലുക്കയുടെ മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റിയിലാണ്. എല്ലാ പാരൻസിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ലാബുകൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അനാറ്റമിയുടെ ലാബ്സുകളും അതേപോലെ ഫിസിയോളജി, ഹിസ്റ്റോളജി, ബയോ കെമിസ്ട്രി, അതേപോലെ ബയോളജി ഓഫ് സെൽ, ഈ പറയുന്ന മെയിൻ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലാസ് റൂംസും സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന രീതികളും ഞാൻ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഹലോ. സോ ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബanja ലുക്കയുടെ അനാറ്റമി ക്ലാസ്. അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഓൺഗോയിങ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരിട്ട് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഹായ് പാരൻസ്, അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മെഡിക്കൽ ജേർണിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. സോ മീറ്റ് മിസ് ആഞ്ചല. ആഞ്ചല, ഹൗ ആർ യു? Great, you. Nice meeting. സോ ആളാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് വിസിറ്റ് ദ അനാറ്റമി ലാബ്. ഓക്കെ. ഹായ് മാം, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് anatomy for the medical journey of an MBBS students? Well, anatomy is very important for starting your medical journey because that is a subject that students first get to be familiar with morphology of human body and all parts of the human body, and that is the first kind of knowledge, basic knowledge to understand all of other physiological processes, disease and everything else that comes later, right, at your medical journey. So okay, that is the first basic knowledge in medicine. Can you show me up the anatomy? I can show you our practical classroom where we have a lot of anatomical models, okay, and we show the students here all of those parts of our body, the anatomy, okay, of our body. Okay. Okay, welcome. Yep, thank you. Hello everybody. Okay. We are holding practical classes with different anatomical models. Okay. So this is the real cadaver? This is a real cadaver, yes. Okay. It's from Germany. So we have this real cadaver here, the whole human body, and we have also some parts of body, right? The upper extremity, the lower extremity as well. For international students, when they are starting the class with the cadaver or the clinical exposure, you know, like going to hospitals and from the cadaver, like when they are starting their classes for the starting first year of their medical journey, they're starting with cadavers, with real human models, okay, and then later on they're being introduced to clinical knowledge as well. But from first year they have different subjects. They're getting to know clinical classes, right? And anatomy is pretty much the basic subject for that. And can you tell me more about our Indian students, how they perform in the class and how they are interested for these subjects? They're very interested. I'm also holding practical classes for our international students. Okay. And we have the same practical classes for both our national and international students. They are getting to be, they have the opportunity to actually see all of our models and to get to know anatomy, right? They're okay, great, they're very interested, and we work with them for 4 years, I think, already. Okay. Can you share us some important, information or important knowledge about the anatomy or about the cadaver, what they are going through like in their syllabus? So we are starting the anatomy of our whole body. First we are starting with the anatomy of upper extremity, then lower extremity. Then we are going on to the anatomy of our abdominal cavity, of our thoracic cavity, and of course neuroanatomy as our last part of the knowledge they're getting to right, see and learn about. So the whole body is being studied in our anatomy class in that kind of matter, right? So okay, and I think this is a small introduction and we have shown you the anatomy lab in University of Banja Luka medical faculty, and for more information follow us. We'll be showing other classes and other labs to you. സോ നിങ്ങളുടെ MBBS ജേർണിയിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിയോളജി.
എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബന്യ ലുക്കയിൽ മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോളജി ലാബും ക്ലാസ് റൂംസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നേരിട്ട് എൻ്റെ വിശേഷം കാണാം. Hi ma'am. Hello. How are you? Very well. Good. So ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി ലാബ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം ഏകദേശം മാക്സിമം 20 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവരെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. 6th ഇയറും 5th ഇയറും ഇവർക്ക് 5 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം അത്രയും ടീച്ചേഴ്സിന് അവരിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഫൈൻ, ഹൗ ആർ യു? I'm fine. How are you? Okay, yeah. How important is your physiology in your medical career? Well, it is one of the most important branches of medicine if you want to understand pathology. Okay. So there is something called as a normal physiology, and then pathology is when you don't have that, right? Okay. And pathology is a study of diseases. So Okay. you need to have a good understanding of how your body works in normal conditions before we understand where there could be a problem and how that could result in a person having a diagnosis. Okay. Well, with that regard, yes, obviously, physiology is one of the most important subjects. It ties together multiple, let's say, metabolic reactions in the body, and Okay. also not just metabolic reactions, but also what could be considered as the normal functioning of all the different parts of your body, basically, and signaling like chemical messengers and neurons and. How that brings about a certain cumulative organal let's say function, and yeah, physiology is a study of that, so that is kind of it is very important. So how far your education journey is going here? Well, so far it's been really good, honestly. Okay. The thing is, like, there is a certain amount of liberty in having just exams, let's say, and then you have to kind of study for the exams, right? So yeah, with that regard, it has been really helpful to have the kind of liberty that you need to. And how about the other practical labs and your clinical exposure, your experience here? Well, so far we're in second year, so we don't really have a lot of clinical exposure per se. You will be starting from the next year. year. We'll be starting from the future, and Okay. we do have a separate hospital. There is a national hospitals we have tie up with. Yes, there is one major hospital over here, and then it's uphill, and we kind of we are all tied up with that hospital, and we will be learning over there. Okay, thank you for the information. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി ലാബ്. ഓക്കെ, വളരെ കുറവ് സ്റ്റുഡൻസിൽ റിയൽ ഒരു പ്രൊഫസർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻറ്ററാക്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവർ ഏകദേശം സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവർ കുറച്ചും കൂടിയും ഇൻ ടു ആ മെഡിക്കൽ ജേണി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ തൊട്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശേഷത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫിസിയോളജി ലാബും അതേപോലെ അനാറ്റമി ലാബും കണ്ടു. നേരിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആ ഒരു റിലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ മൈക്രോബയോളജി ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസും പ്രൊഫസേഴ്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. Good morning. How are you? Good. How is the studies going? Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ലാബ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബന്യ ലുക്ക മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റി. നമുക്ക് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനോടും പ്രൊഫസറിനോടും ചോദിക്കാം. ഹായ് മാം, ഹൗ ആർ യു? Well, thank you. We finished with practical class for today. Okay. And today's topic was emerging and remerging infections and laboratory diagnosis of viral hepatitis. And I'm assistant professor of Okay. Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Banja Luka. Okay. So hi, this is Gauri. കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് പോലും ഡി വേൾഡ് വിട്ടൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഗൗരിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാം. ഏതാണ് ക്ലാസ് പോകണേ ഇപ്പോൾ? മൈക്രോബയോളജി. ഓക്കെ, ഹൗ ഇസ് ദ ക്ലാസ്സസ്? കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വരാൻ പോകുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാലേ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തേർഡ് ഇയറിലും ഫോർത്ത് ഇയറിലും വേറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവും.
കാരണം ഞാനിപ്പോൾ അനാറ്റമി ലാബ് ഫിസിയോളജി ലാബൊക്കെ കണ്ടു. ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷറിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആ ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് അല്ലാത്ത ടൈമിലും പോയി ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഓവറോൾ ഹൗ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് യു ആർ? Pretty satisfied. ഓക്കെ. ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അറിയോ? സോ നൈസ് മീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോബയോളജി ലാബ്. കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ. ഒരു 30-40 സ്റ്റുഡൻസിന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. വെരി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള നല്ല ഇൻട്രാക്ഷനിലോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങാം. ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് MBBS വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെൽസിനെ കുറിച്ചും ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷനാണ് ഹിസ്റ്റോളജി. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോളജി ലാബും ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ രീതി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. Okay, hello. My name is Maya Baruji. I'm the teaching assistant in the Department of Histology and Embryology of the Medical Faculty of the University of Banja Luka. These are my lovely first year students. This is our domestic study program. At this moment, actually, we're having practical classes in histology and embryology for the study program of medicine. So I don't know if any of your students, this is for the podcast in India, right? Hello, everyone. I don't know if your students know, but these are like students in general favorite practical lessons, right? Right. Okay, so histology is the science about cells, tissues, normal morphology of tissues and cells. Actually, about the cells, we are talking more about cytology. And the main significance of being familiar with morphology of normal tissues is being able to recognize the sick ones. Or if you don't know the histology, you cannot study about the pathology. And the pathology is actually the main methodology of diagnostics of mostly diseases, especially cancer, some autoimmune diseases. So I think it's really important for the students to, in their first year, to get the hack of the microscopes, so they would be able to in their third year. And of course, some of them will maybe do research like we do here in Banja Luka in Center for Biomedical Research of the medical faculty, or of course, some of you maybe will be pathologists. So here we are. Okay. Student will just are going to perform the measurement of albumins in the serum. Okay. So what she's performing now? Now she is going to measure the concentration of albumins in the serum of the patients. This is the serum of the real patient from our University Clinical Center. Now she is adding the serum into the reagent. This reaction is really fast, so you are going to see immediate color change. Možete nastavkom. I sad staviš u Now she is going to measure the concentration of the mass. Okay, so all this test will be told by the machine, right? Yeah, and when we have these absorbance, which is 1.779, we can with specific formulas actually tell how much we can find it exactly. Yeah. Okay, I understand. Biochemistry is a subject. It is an important subject which analyzes the human health and disease.
And I think the subject you are taught in second year, right? Or which year you are studying? All of the year or only in the second year? Only in the second year. Only yeah. in the second year. But we have 2 semesters of this subject, and I think it's really important because a lot of things in medicine we can't do without biochemistry analysis. So actually, I think that many people and many doctors don't know the importance of this subject, and The biochemistry. it's a little bit boring when we don't study it. But when we go into the subject and when we have basic knowledge, it's really interesting. So we have seen a small demonstration what's happening in the biochemistry lab, and she have been explaining the importance of biochemistry, the subject which will pursue in your medical career. So all the students must give a good concentration for the biochemistry, and we have seen the clinical facilities what we are getting in medical of faculty Banja Luka. And what do you learn from the main subject, this subject? We learn about in first sem we learn about cells, their cell organelles, how they divide, and in second sem we mostly learn about human genetics. Okay. I understand. Any thanks, way? What's your name? Sarfraz. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you too. So I hope everything is going good, and best of luck for your exams, and best wishes for your future MBBS journey. Thank you.